Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Продолжаем читать Чайтанья-чаритамриту. Кришнадас Кавирадж Госвами. Мы читаем Мадхья-лила, глава 4, которая называется «Преданное служение Шри Мадхавендра Пури». We were reading in this chapter last week, Sri Madhavendra Puri's devotional service, how he went to the temple of Shakshi Gopinath in Ramuna, Orissa. На прошлой неделе в этой главе мы читали, как Мадхавендра Пури отправился в храм Гопинатхи, который находится в Римуне. And previously he established the temple of Gopinath in Vrindavan, on top of Govardhan Hill. До этого он открыл храм во Вриндаване Гопинатхи на холме Говардан. So the temple in Ramuna, they were offering very, very nice foodstuff. Speciality was they used to offer 12 pots of kheer. В храме Гопинатхи в Римуне они предлагали особое подношение 12 горшочков сладкого риса. So Madhavendra Puri was thinking, wow, that's a nice preparation. If I could taste a little bit of that, then I could also make that for my Gopinath. И Мадхавендра Пури подумал, это очень хорошее подношение, если я смогу попробовать его, то точно такое же я смогу сделать для своего Гопинатхи. Then he felt very bad about thinking of enjoying, because he saw the pujari taking the pot, so he was thinking that's very bad to think, I'm thinking of enjoying that kheer before Krishna. И сразу же он почувствовал себя плохо, поскольку он думал о наслаждении этим просадом до того, как его принял Кришна. Although actually it wasn't for his personal sense gratification, it was to get an idea of the recipe so he could cook for his deity. Несмотря на то, что он не думал о своем чувственном наслаждении, он хотел попробовать этот рис для того, чтобы приготовить такой же для своего Господа. Anyway, he left, and the Lord informed the pujari in a dream, you didn't take all the kheer tonight. There's one pot still on the altar. You come and take it and give it to Madhavendra Puri in the marketplace. Так или иначе, Мадхавендра Пури сразу же ушел, а во сне пуджари пришел Гопинатха и сказал, что ты унес не все горшочки с алтаря, один горшочек остался у меня под одеждой. Этот горшочек ты должен взять и отнести Мадхавендра Пури. So then the pujari took it to the marketplace, called out his name, Madhavendra. He told Madhavendra Puri the story, and Madhavendra Puri became great ecstasy. И вот пуджари взял этот горшочек, отправился на базарную площадь для того, чтобы найти Мадхавендра Пури, и там же он рассказал историю, которая произошла, и эта история привела большой экстаз Мадхавендра Пури. He was exhibiting so many ecstatic symptoms. The pujari became struck with wonder. И он проявил такое количество признаков экстаза, что это очень поразило пуджари. Because remember, before Madhavendra Puri, this was the generation before Chaitanya Mahaprabhu, he didn't hear about love of Radha Krishna. То есть мы должны помнить, что это поколение Мадхавендра Пури, это еще до того, как пришел Господь Чайтанья, и тогда никто не слышал о любви Рады и Кришны.
So it was given, the credit is given to Madhavendra Puri has been the first to teach this divine love of Radha and Krishna. И вся заслуга, она отходит Мадхья-лила Пури, поскольку он был первый, кто научил этой любви Рады Кришны. So this is where the this is where we're up to. This is text 138. Итак, вот сейчас текст 138. Etabali namaskari karila kamana avesha karila puri shekshira bhakshana. The priest offered his obeisances to Madhavendra Puri and returned to the temple. Then in ecstasy, Madhavendra Puri ate the sweet rice offered to him by Krishna. Поклонившись Мадхья-лила Пури, служитель вернулся в храм, а Мадхья-лила Пури стал в экстазе есть сладкий рис, подаренный ему Кришной. It's not actually sweet rice, at least it's not nowadays. It's kheer, just boiled down milk. То есть сладкий рис, который здесь подразумевается, это не тот сладкий рис, который мы знаем сейчас. Это кхир, просто уваренное молоко. Text 139. Patra prakshalana kari kanda kanda kaila bhayirvasi bandi se tikhari rakila. After this, Madhavendra Puri washed the pot and broke it into pieces, and then he bound all the small pieces in his outer cloth and kept them nicely. Текст 139. После этого Мадхья-лила Пури помыл горшок и разбил его на мелкие кусочки. Собрав все черепки, он сложил их в краешек одежды, завязал в узелок и заботливо хранил. Text 140. Taridina ekakani karina bhakshana kaili prema veshahai hadbhuta katana. Each day, Madhavendra would eat one piece of that earthen pot, and after eating it, he would immediately be overwhelmed with ecstasy. These are wonderful stories. Текст 140. Каждый день Мадхья-лила Пури съедал по одному кусочку этого горшка. Делая это, он сразу погружался в экстаз. Воистину, история эта удивительна. Sometimes we take a little dust from the dam, Иногда мы берем немного пыли из дхаммы и также едим ее. He had that pot. There's pots nowadays they're that big. И вот у него был горшочек такого размера. So after he finished the kheer, then he washed it and he broke it into small pieces and tied it in his cloth. And every day he would eat one piece. И вот после того, как он съел этот сладкий рис, он разломал горшочек, завязал его в кусочек, в краешек своей одежды и каждый день съедал по кусочку этого горшка. And that would put him into ecstasy. И это вводило его в полный экстаз. Thinking how the Lord had actually ever moved that pot. Он думал о том, что сам Господь лично передвинул этот горшочек. It's like in where he was. Oh, that was Ishwarapuri. His Madhavendra Puri's disciple Ishwarapuri. He was Lord Chaitanya's guru. То есть духовным учителем Ишвара Пури был Мадхья-лила Пури, а Ишвара Пури был духовным учителем Господа Чайтаньи Махапрабху. So when Lord Chaitanya visited his birthplace, it's here, it's on the way to Calcutta, and then he took some dust from his birthplace and also kept that, and he used to eat a little of that daily. И когда Господь Чайтанья посетил место явления своего духовного учителя, это здесь недалеко на пути в Калькутту, он взял оттуда немного земли и завязал в краешек своей одежды, и также каждый день принимал немного этой пыли. So that's the custom. Everyone who goes there now, they take a little. И после этого это стало традицией. Все, кто посещали это место, они брали немного земли оттуда. Now there's a pond. А сейчас на этом месте большое озеро. And the seva, he gets, no, please don't take it. И севака, тот преданный, который делает там служение, когда он видит, что кто-то берет земли, он уже начинает кричать: нет, нет, пожалуйста, не делайте этого. Having broken the pot and bound the pieces in his cloth, Madhavendra Puri began to think, the Lord has given me a pot of sweet rice, and when people hear of this tomorrow morning, there will be great crowds.
Текст 141. Разбив горшок и собрав осколки, Мадхавендра Пури подумал: Господь послал мне горшок сладкого риса, и завтра утром, когда люди узнают об этом, здесь соберется огромная толпа. Text 142. Say Bhairati Shashi Chaila Shi Puri Sekani Gopinate Dandavatakari. Thinking this, Madhavendra Puri offered his obeisances to Gopinath on the spot and left Ramuna before morning. Текст 142. Испугавшись этого, Шри Мадхавендра Пури на том же месте поклонился Гопинатхе и на исходе ночи покинул Римуну. Ramuna is about halfway between here and Puri. Римуна находится в половине пути отсюда до Пури. Calcutta and Puri. От Калькутты до Пури. There, Madhavendra Puri's, this temple is still there, they still offer the kheer. Этот храм до сих пор находится в том месте, и там также до сих пор предлагают сладкий рис. Madhavendra Puri's Samadhi is there. И там находится самадхи Мадхавендра Пури. Also Baladeva Vidyabhushan was born there. Также Баладева Видьябхушана принял рождение там. And I think Rasikananda, another great acharya in our line from Narottam Thakur, disciple, he was born there also. И также Расикананда и Нароттам Дас Такур, они также родились в том месте. I never went. Text 143. Chali chali aile puri shiv nil chala Jagannatha dekhi haile premete vala. Walking and walking, Madhavendra Puri finally reached Jagannath Puri, which is also known as Nilchala. There he saw Lord Jagannath and was overwhelmed with loving ecstasy. Текст 43. Проделав долгий путь, Мадхавендра Пури наконец достиг Нилачалы, Джаганатха Пури. Там, при виде Господа Джаганатхи, его охватил экстаз любви. Text 144. Premavashi yuti pada hasina chikaya Jagannatha darshani mahashukapaya. When Madhavendra Puri was overwhelmed in the ecstasy of love of Godhead, he sometimes stood up and sometimes fell to the ground. Sometimes he laughed, danced, and sang. In this way, he enjoyed transcendental bliss by seeing the Jagannath deity. Текст 144. Охваченный любовью к Богу, Мадхавендра Пури то вставал, то падал на землю. Временами он смеялся, танцевал и пел. Так, созерцая божество Джаганатхи, он наслаждался трансцендентным блаженством. Text 145. Madhava Puri Shri Paraila Loki Haile Kyati Savaloka Chaitanья Karabahu Bhakti. When Madhavendra Puri came to Jagannath Puri, people were aware of his transcendental reputation. Therefore, crowds of people came and offered him all sorts of respect in devotion. Текст 145. Когда Мадхавендра Пури пришел в Джаганатха-Пури, местные жители уже знали о его трансцендентной славе. Поэтому Мадхавендра Пури окружили толпы, и люди стали с огромной преданностью оказывать ему всевозможные почести. Take 146. Pratisthara svabhave jagat vidita yena vanchitara haya vidhata nirmita. Even though one may not like it, reputation as ordained by providence comes to him. Indeed, one's transcendental reputation is known throughout the entire world. Текст 146. Слава приходит к человеку волей провидения, даже если он не стремится к ней. Поистине, трансцендентная слава чистого преданного гремит по всему миру. Text 147. Pratisthara bhahi puri jela palana Krishna prema pratistha chali sangha gadana. Being afraid of his reputation, Pratishtha, Madhavendra Puri fled from Ramuna. But the reputation bought by love of Godhead is so sublime that it goes along with the devotee as if following him. Текст 147. Мадхавендра Пури боялся славы Пратиштхи и потому бежал из Римуны. Однако слава, которую приносит любовь к Богу, так велика, что следует за преданным повсюду.
Prabhupada by his divine grace says, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, almost all the conditioned souls within the material world are envious. Jealous people generally turn against one who automatically attains some reputation. This is natural for jealous people. Комментарий. Почти все обусловленные души в материальном мире завистливы. И завидуют они чаще всего тем, кому слава приходит как бы сама собой. Такова природа завистливых людей. Consequently, when a devotee is fit to receive worldly reputation, he is envied by many people. This is quite natural. Вот почему, когда преданный приобретает популярность, у него сразу же появляется много завистников. Это вполне естественно. When a devotee out of humility does not desire fame, people generally think him quite humble and consequently give him all kinds of fame. Если кто-то скромен и не ищет славы, окружающие видят его смирение и оказывают ему всяческие почести. It's like the mystery of renunciation. When one renounces something from the heart, from the mind, then that thing he renounced is very easily available. То есть вот эта мистика отречения, когда мы отрекаемся от чего-то в своем сердце и своим умом, то это сразу же становится очень доступным. So when one is actually humble, one gives up the desire for fame, which is very difficult. И когда кто-то действительно смиренен и оставляет желание почести, что действительно очень сложно, He becomes famous. он становится очень знаменит. Because it's actually very rare for someone to be humble. Поскольку это очень редко, что кто-то проявляет смирение. So that is a mystery how these things happen. When you don't want something, then it's very easily available. И вот эта мистика, когда вы чего-то не хотите, это становится вам очень просто доступно. When you want it, it's very hard to get, very elusive. You have to work hard for that. Когда вы чего-то очень сильно желаете, это очень сложно получить, и вы должны тяжело работать, чтобы достичь этого. So these mysteries there, it's like it says, when a person becomes a pure devotee of the Lord. И вот эта мистика. Говорится, что когда человек становится чистым преданным Господа, Maya Devi stands before him with folded hands and says, "How can I serve you?" Майя Деви стоит перед ним со сложенными руками и говорит, как я могу служить тебе. When you give up the desire for it, when you don't want it, sincerely, when you actually give it up, then it's easily available. Когда вы действительно искренне отказываетесь от этого, оставляете это желание, то это очень просто становится доступным вам. When you're trying to attain it materially, so very, very difficult to get, very elusive. Но когда вы пытаетесь достичь этого в материальном мире, то это очень сложно получить, и это очень быстро теряется. А если когда мы там Прабхупад носили, Мурти Прабхупада так, и все смотрят, и все говорят, да, все смотрят нас, а они смотрят Прабхупад, потому что мы носим Прабхупад. Как тогда все это понимать? Это слава Прабхупада, а не наша слава. When we carry Srila Prabhupada on palanquin, everybody looking at us and saying, yes, you're doing the right thing. And how we should react, because it's not our glories, it's the glories of Srila Prabhupada. How should we react when the people come and touch your feet? Как реагировать нужно, когда люди пытаются касаться ваших стоп? То есть как реагировать, когда люди прославляют вас и пытаются касаться ваших стоп? Нет, когда мы носим Прабхупада, они реагируют так. When we carry Prabhupada, that's how they react. That's how they react. Also you, right? When they see you with tilak dhoti, they come and touch your feet. А когда они видят вас с тилакой и в доте, они ведь тоже хотят коснуться ваших стоп? Sometimes. Иногда. Yes. Прабхупад сказал, что все преданные – это его трансцендентальное тело. Srila Prabhupada told all devotees it's expansion of his transcendental body. All devotees are expansions Of his transcendental body. or expressions. Yes, and when somebody, I know that he touched Prabhupada,
Он касается ноги Прабхупада, не мои. And when somebody try to touch my feet, I think actually they trying to touch Prabhupada's feet, not mine. Yeah, we understand that any adoration, here, pratishtha, that's the name here. Any pratishtha is actually meant for Guru and Krishna. Здесь мы должны понимать, что любая слава, пратишта, она на самом деле предназначена для Гуру и для Кришны. He says, Madhavendra Puri, being afraid of his reputation, pratishtha, it also means worship, he was afraid of that. И здесь говорится о том, что Мадхавендра Пури, он боялся вот этой своей славы, своей репутации, пратиштхи. Otherwise, if you think it's for me, then you get the result. Потому что если вы начнете думать, что эта слава, она для меня, то тогда придут реакции. And then you take the karma also if they touch your feet. И вы тоже будете получать карму, когда кто-то касается ваших стоп. That's why it said a spiritual master shouldn't initiate too many disciples. Также говорится, что духовный учитель не должен инициировать слишком много учеников. Because he has to take on the karma. Поскольку он берет карму своих учеников. And one should see that different ways to look at it, but one of the ways is mentioned that my Guru Maharaj, he has guided these people to me. He has brought them to me. И один из способов, как мы можем видеть, это мой духовный учитель послал всех этих людей ко мне. To initiate on his behalf. Для того, чтобы я инициировал их от его имени. But anyway, Prabhupada said one has to be the transparent via media to Krishna. Шрила Прабхупада говорил, что мы должны быть прозрачной средой Кришне. Because actually everyone is a devotee of Krishna. Поскольку на самом деле все являются преданными Кришны. So the worship is actually meant for Krishna. И все поклонение, оно предназначено для Кришны. But we don't know Krishna. Но поскольку мы не знаем Кришну, We don't have access to Krishna. у нас нет доступа к нему. So Krishna appears as the spiritual master. Именно поэтому Кришна является как духовный учитель. He's not an incarnation. When we say expansion, he's not an incarnation. Когда мы говорим экспансия, мы не говорим, что он является инкарнацией. But actually everything is expansion of Krishna. На самом деле все является экспансиями Кришны. Aham savasya prabhu. Everything is expanded from Krishna. Все является экспансиями Кришны. And everyone. И каждый также. So some people have the position, some living entities have the position to act as the media, the way to Krishna, the direct way to Krishna. That's a guru. И у некоторых живых существ есть положение, особое положение, когда они являются путем к Кришне. But if you're not thinking like that, you initiate them on behalf of your spiritual master for Krishna, then you will have to carry their reaction also. Но если вы не думаете таким образом, что вы являетесь всего лишь представителем своего духовного учителя, который приводит их к Кришне, то в таком случае вам придется взять эти реакции на себя. Anyway, we'll continue. Actually, a Vaishnava does not hanker after fame or a great reputation. Madhavendra Puri, the king of the Vaishnavas, bore his reputation, but he wanted to keep himself outside the vision of the general populace. На самом деле, вайшнав никогда не стремится к славе и почету. Мадхавендра Пури, лучший из вайшнавов, пользовался большим уважением, но при этом он старался избегать общества обыкновенных людей. He wanted to cover his real identity as a great devotee of the Lord. But when people saw him overwhelmed in the ecstasy of love of Godhead, they naturally gave credit to him. Он хотел скрыть, что является великим преданным Господа. Но когда люди видели его, охваченного экстазом любви к Богу, они не могли не проникнуться к нему уважением. Actually, the first class reputation is due Madhavendra Puri because he was a most confidential devotee of the Lord.
На самом деле, как доверенный слуга Господа, Мадхавендра Пури был достоин самого большого почета. Sometimes a sahaja presents himself as being void of desire for reputation, pratishta. But in order to become famous as a humble man, sometimes a sahaja presents himself as being void of desires for reputation, in order to become famous as a humble man. Such people cannot actually attain the platform of celebrated Vaishnavas. Пытаясь заслужить репутацию смиренного человека, сахаджи иногда делают вид, что свободны от стремления к славе, пратиштхе. Однако им никогда не достичь уровня прославленных вайшнавов. Become proud of being humble. Прославиться тем, что вы очень смиренны. So even the pure devotees, pure unalloyed devotees, they try to cover their greatness. Чистые и беспримесные преданные пытаются скрыть свое величие. By trying to conceal their ecstatic symptoms. Именно поэтому они скрывают свои экстатические признаки. One should try to conceal one's ecstatic symptoms. Говорится о том, что вы должны скрывать проявление экстаза. Whereas the sahajas, they imitate, they try to reproduce ecstatic symptoms like crying and shivering. А сахаджи, наоборот, они пытаются имитировать признаки экстаза. So that their reputation will be increased. Для того, чтобы увеличить свою репутацию как великого расика бхакты. We hear of the story of Haridas Thakur and the snake charmer. Мы уже слышали историю Харидас Такоры и заговаривателя змей, заклинателя змей. In India they have snake charmers. Здесь в Индии очень много заклинателей змей. Or even when they're selling something, some tooth powder, then they may have a cobra and they will make the snake dance and play the whatever it is, instrument. То есть там где-то у них в коробочке находится змея, и они начинают играть на особом инструменте, чтобы заставить змею танцевать. Yeah, they kind of hypnotize like a shanai with the thing, and they move, and the snake moves with them. То есть они играют музыку, какой-то шанай, и начинают двигаться, и змея двигается вместе с ними. And then they'll show that, and then they'll tell how good the tooth powder is, or whatever it is they're selling. И в это время начинают показывать продукт, который они продают, например, зубную пасту. Anyway, this snake charmer was a great devotee. И вот здесь, в той истории с Харидас Такуром, этот заклинатель змей был великий преданным. And he himself began to dance in ecstasy as if possessed by Anantadev. И он сам начал танцевать в экстазе, как будто он был охвачен Анантадевом. And he was chanting the glories of the Lord and singing and in great ecstasy. И он воспевал славу Господу в великом экстазе. And when Haridas Thakur came there and he came past the crowd and he went over to see, and Haridas Thakur, seeing his ecstasy, also began to exhibit symptoms of ecstasy. И когда это услышал Харидас Такур, он пробрался через толпу, и он увидел эти проявления экстаза, он тоже впал в экстаз и начал воспевать. So Haridas Thakur was there and he was crying, and tears were pouring from his eyes, his body was trembling, he was falling down on the floor. И вот Харидас Такур, он начал рыдать, его тело затряслось, и он упал на землю. Then there was one brahmana there, he became envious. Look at this low-born person. Everyone's worshipping, everyone's adoring him. То есть и один из завистливых браманов, он начал указывать, посмотрите на этого низкорожденного, как он себя ведет. Все поклоняются ему. So then he began to feign ecstasy. И он стал тоже имитировать признаки экстаза, этот браман. Some people can cry easily. Некоторые люди, они могут, например, заплакать. But then he began to shed tears and he began also dance and tremble and sometimes fall and like this. И вот он начал рыдать, его тело стало трястись, и иногда он падал. And the snake charmer started to beat him hard. И вот этот заклинатель змеи начал бить этого брамана. Chased him away, he's howling. И прогнал его оттуда. So everyone said, what's going on? You know, this Haridas Thakur he's dancing, chanting, and crying in ecstasy. You don't do anything, but this man is, and then you're beating him. Why is that?
И люди стали удивляться, что такое. Вот, например, Харидас Такур, он также воспевал, рыдал, падал в экстазе, и ты ничего не делал. А вот этот браман, когда он стал проявлять, казалось бы, то же самое, ты прогнал его. He said, don't you see this man is a pretender? Он сказал, разве вы не видите, что вот этот человек, он притворщик? When seeing Haridas Thakur, you're feeling ecstasy. Когда вы видите Харидас Такура, вы сами начинаете чувствовать экстаз. But nothing from this person, he's just an actor. А вот от этого человека вы не чувствуете ничего, он просто Just trying to притворщик. earn some reputation for himself. Он просто пытается заработать репутацию для себя. So that is, here the Prabhupada mentioned the Sahajya, people that take spiritual life cheaply, that's a definition of Sahajya, one definition. И вот Шрила Прабхупада говорит, что сахаджи — это те, которые относятся очень дешево к духовной жизни. And so they can exploit naive people И они могут эксплуатировать, играть на чувствах наивных людей. by thinking they're very advanced. И те начинают думать, что они очень продвинуты. But a pure devotee will try to cover his ecstasy as much as possible. He will not, doesn't like to be seen publicly in that. He will go away. Но чистый преданный пытается скрыть проявление экстаза настолько, насколько он может, особенно на публике. Он всегда будет уходить в сокровенные места. Srila Prabhupada used to go in ecstasy, but he used to go in trance. Шрила Прабхупада, когда он впадал в экстаз, он впадал в состояние транса. And then if it was too much, then he would just finish the class. И когда это было слишком сложно для него контролировать, он просто заканчивал класс. Okay, chant Hare Krishna. И просто говорил, хорошо, повторяйте Харе Кришна. But the Siddhanta Saraswati Thakur was given a talk about, I think it was about Yashodanandan in Vatsalabhav. Однажды Бхактисиданта Сарасвати рассказывал о Ишоданандане в Ватсалябхаве. And he became so overwhelmed in ecstasy Он настолько был охвачен экстазом, that he just got off the Vyasasana and run to his room and locked it. что ему пришлось вскочить с Висасана, убежать в свою комнату и закрыться. And when the devotees went to see what was happening, because he didn't exactly know why he did it. То есть, и когда преданные попытались узнать, что произошло, что случилось, The door was locked, but they could hear inside he was just weeping. дверь была закрыта, но они слышали, что внутри в комнате он рыдает. So someone who's showing it, then you can be wary. Someone who's showing these symptoms, like crying, you can be a little suspicious. То есть, если, например, вы увидите, что кто-то плачет в экстазе, то вы должны отнестись к этому с подозрением. Anyway, you can't, they can't hide the, just like Mahaprabhu told his devotees, when they started to recognize him as a Supreme Lord, and he didn't like that. And he said, don't speak like that. He told them not to speak like that, but they said something like, how is it possible to cover the sun? Ну, так или иначе, преданные пытаются скрыть это. Но что произошло с Шри Чайтаньей Махапрабху, когда преданные начали узнавать, что он является Верховным Господом, они стали прославлять его? Он говорил им, что, пожалуйста, не делайте этого. Но они говорили ему, как вы можете закрыть солнце руками? I think it was when Mahaprabhu was trying to deny his divinity. Это был тот момент, когда Шри Чайтанья Махапрабху пытался отвергать свою божественность. So that's what I think Srivas Thakur said, how can you cover the sun? How can you hide your identity? И это как раз тот момент, когда Шривас Такур сказал ему, как ты можешь скрыть солнце, как ты можешь скрыть свою тождественность. Text 148. Yajapi udvega haila palati mana takore chandan sadhana haila bandhan. Madhavendra Puri wanted to leave Jagannath Puri because the people were honoring him as a great devotee. However, this threatened to hinder his collecting sandalwood for the Gopal deity. Текст 148. Поскольку все почитали его как великого преданного, Мадхавендра Пури уже хотел уйти из Джаганатха-пури. Его остановило лишь то, что он должен принести сандал для божества Гопалы. Because his Gopal deity in Vrindavan told him to go and get some sandalwood paste and camphor and bring it back and rub it on his body, then he'll be nice and cool. Его божество Гопала во Вриндаване сказало ему, что он должен отправиться и принести сандаловую пасту и
камфору для того, чтобы натереть тело божества, чтобы тот почувствовал охлаждение. Takes 149. So he couldn't run away because he was going to get it from Puri. Он не мог убежать оттуда, поскольку ему нужно было получить этот сандал в Пури. Takes 149. Jagannathira sevaka yatta yateka mahanta sabakeka hila puri gopala vridanta. Sri Madhavendra Puri told all the servants of Lord Jagannath and all the great devotees there the story of the appearance of Sri Gopal in Vrindavan. Текст 149. Шри Мадхья-лила Пури рассказал историю явления Шри Гопалы, слугам Господа Джаганатхи и всем уважаемым преданным в храме. Text 150. Gopala Chandan Magi Suni Bhaktagana Anande Chandan Lagi Karili Yatana. When all the devotees at Jagannath Puri heard that the Gopal deity wanted sandalwood, in great pleasure they all endeavored to collect it. Текст 150. Когда преданные Джаганатха-пури узнали, что божество Гопалы попросило сандала, они с огромной радостью собрали требуемое количество. Text 151. Rajapatra Sani Yada Yada Parichaya Tarimagi Karpura Chandan Karila Sanchaya. Those who were acquainted with the government officers met with them and begged for camphor and sandalwood, which they collected. Текст 151. Преданные, знакомые с правительственными чиновниками, встретились с ними и попросили разрешения на вывоз из Джаганатха-пури собранных камфоры и сандала. It appears that Malayaja Chandan, sandalwood, and camphor were used for the Jagannath deity. The camphor was used in his artik, and the sandalwood was used to smear over his body. Комментарий. Из этого стиха следует, что эта камфора и сандал Малаяджа Чандана предназначались для поклонения божеству Джаганатхи. Камфору предлагали Господу во время аратики, а сандаловые пасты умощали его тело. Both these items were under government control. Therefore, the devotees had to meet with the government officials, informing them of all the details. They obtained permission to take the sandalwood and camphor outside Jagannath Puri. И камфора, и сандал находились под контролем правительства. Поэтому преданным пришлось встретиться с чиновниками и объяснить им ситуацию. Тогда они получили разрешение на вывоз сандала и камфоры за пределы Джаганатха-пури. The government still controlled the sandalwood. Правительство до сих пор контролирует сандалово. You can't own a sandalwood tree. Вы не можете быть владельцем сандалового дерева. If you have one, you have to report to the government that it's in your garden. Если в вашем саду растет одно из деревьев сандала, вы должны заявить об этом правительству. And you can't cut it and sell it as you please. И вы не можете срубить, срезать и продавать его на свое усмотрение. Because they cut the trees quicker than they plant them, so there's a little shortage. То есть сейчас эти деревья срубают быстрее, чем они растут, и поэтому этого дерева очень не хватает. Anyway, they had them there for Jagannath. Whether the best one it comes from Mysore. То есть лучший сандал приходит из Майсура. Not so far from Jagannath, right? Not so far. Это не очень далеко от Джаганнатх-пури. It also grows in Puri, but the best one is in Mysore. Сандаловое дерево также растет в Пури, но лучшее растет в Майсуре. It is also in Bengal, but it's not much scent. Также это дерево растет в Бенгалии, но у деревьев, которые растут в Бенгалии, не очень много запаха. So, anyway, you had to have permission to take that. Так или иначе, пришлось получать разрешение для того, чтобы эти деревья собирать. Now it's about 5 years ago, it was much cheaper than what it is now. You could get it like 500, 600 rupees a kilo. Now it's like 8,000 rupees a kilo. Всего лишь 5-6 лет назад сандаловое дерево стоило за килограмм где-то 500-600 рупий. Сейчас это 8-9 тысяч. There was a very famous sandalwood smuggler in South India. В Южной Индии был очень известный браконьер сандала. And for years he evaded the police. В течение многих лет ему удавалось избегать полицейских. He
he had a reputation of a Robin Hood. You know what Robin Hood is? A character who robs the rich people and gives to the poor. У него была репутация Робин Гуда, то есть он воровал у богатых и раздавал бедным. So all the poor people, he was friendly with all the village people, and it was very isolated areas of jungles, and they would always protect him by warning him any police coming. You mean about Robin Hood? Huh? You're talking about Robin Hood? We're talking about, I won't mention his name, but his infamous sandalwood smuggler. And he was living in... He was down there, South India, that time. А так, в общем, он жил в Южной Индии, и все пытались прикрывать его. But eventually they caught him. Но так или иначе его все-таки поймали. So sandalwood, you don't get cheap sandalwood anymore. Поэтому сейчас сандаловое дерево стоит не дешево, вы не можете его дешево купить. Text 152. Ekavripeke sevaka chandan vahite puri goshani sangidita sambala sahite. One brahmana and one servant were given to Madhavendra Puri to carry the sandalwood. He was also given the necessary traveling expenses. Текст 152. С Мадхья-лила Пури послали брамана и слугу, чтобы они помогали нести сандал. Его также снабдили деньгами на дорожные расходы. Text 153. Gati dandi chaiti raja patratvari raja lekakari dila puri goshani kari. To get past the toll collectors along the way, Madhavendra Puri was supplied with the necessary release papers from government officers. The papers were placed in his hand. Текст 153. Чтобы Мадхья-лила Пури не останавливали сборщики налогов, ему вручили необходимые документы с разрешением чиновников правительства. They had the checkpoints. They still have checkpoints when you go interstate. But the earlier days, like India, was like one just a whole series of villages. There was lots of kingdoms, small kingdoms. So there were probably more toll gates to pass through. То есть в то времена тоже существовали таможни между штатами, где они останавливали и проверяли, собирали у вас налоги. So he was given papers from the king, order from the king of Orissa, let this person through, he's bona fide, this not taxable items. То есть и поэтому ему дали необходимые документы, что подписанные правительством Орисы, чтобы этого человека не останавливали и не спрашивали с него никакие налоги. When Lord Nrsingadev was coming from Chennai, South India, he was in they laid him down back in a lorry with sand, and then covered him with cloth, and then they drove him to Mayapur. Когда Нрисимхадев приходил сюда, его везли из Ченая, то есть его положили в коробку, в ящик и везли сюда. So the lorry drivers, when they brought him here, they said, first time we've traveled this distance, we never paid any tax at the toll booths. То есть и вот этот человек, который вез Господа Нрисимху, сказал, это случилось в первый раз, меня ни разу не остановили, мне не пришлось платить никаких налогов. So we'd stop at the state borders. They say, what do you got? And they have a look and they pull the cloth back and they say, okay, go get it. То есть нас останавливали на границе штата, спрашивали, что ты везешь, открывали этот ящик, поднимали ткань, видели там Нрисимху, закрывали и говорили, уезжай отсюда. Yes. How can you tax the Lord? Как вы можете собирать налоги с Господа? We heard when Lord Chaitanya left, where was it, Orissa? He was traveling and he walked through the toll booth and he was in ecstasy. But when all the devotees, he left it because he walked very fast, and the devotees come and then they said, stop, pay tax. Когда Господь Чайтанья путешествовал, он был в полном экстазе, он просто проходил эти места таможен, но когда и те преданные, которые следовали за ним, они не могли поспевать за Господом, то шел слишком быстро. И каждого преданного останавливали и просили заплати налог. I think at the time he didn't have any money in Nityananda. They didn't carry anything with them. Но в то время у Господа не было никаких денег все равно с собой. So they began to try to sway. No, we're servants of this saint here. We have to be with him.
И преданные пытались убедить вот этих сборщиков налогов, на самом деле мы путешествуем вот с той святой личностью, и мы должны служить ему. He said, no, the sadhus can go free, but you have to pay. И они говорили, нет, вот саду может пройти свободно, а вы должны платить. I was recently in Bombay, Совсем недавно я был в Бомбее, Maharashtra, в Махараштре. and we have from the Chowpatty temple, they have a farm outside, Govardhan Eco Village. То есть в Чаупати есть ферма, которая называется Govardhan Eco Village. And then you go on the expressway, so you have to pay at the toll gate. Если вы хотите проехать особой дорогой, то вам нужно наплатить налог. So they pull up at the toll gate, and the driver says, Hare Krishna, and he looks at us, and he goes, okay. И вот они опустили шлагбаум, и водитель сказал Хари Кришна. Этот человек посмотрел на нас, открыл шлагбаум и сказал, проезжайте. So then Mahaprabhu, he'd gone down the road, but he was crying. He was wailing so loudly in separation of Krishna. И вот Махапрабху шел по дороге, и он рыдал очень громко в разлуке с Кришной. He was howling like a baby. Он ревел подобно младенцу. Then the tax collector went down there. The tax collector went there, the toll tax collector. И вот они сказали этому сборщику налогов. And immediately, seeing Mahaprabhu like that, he became in great ecstasy himself. И вот этот сборщик налогов, когда он увидел Махапрабху, он сразу же также погрузился в экстаз. Then he went back and said, "You'll go." И тогда он вернулся обратно к преданным и сказал, вы тоже можете пойти. He got the mercy of Lord Chaitanya. Он получил милость Господа Чайтаньи. So, some tips if you get stuck at the customs. То есть вот вам такие, как это сказать, вам подсказки, если, например, раз кто-то остановит. Ladies can cry, but it's more difficult for the men. Конечно, женщины могут плакать намного проще, для мужчин, может быть, это будет сложно. Я слышу, что некоторые начинают I heard some devotees, they start to sing Nrsimha's praise. It works a lot. Да, это работает часто. What is it? 154. Chalila Madhava Puri Chanda, Chaila Madhava Puri Chandan Lana, Katadina Ramunate Utari Giya. In this way, Madhavendra Puri started for Vrindavan with the burden of sandalwood, and after some days again he reached the village of Ramuna and the Gopinath temple there. Текст 154. Так Мадхавендра Пури отправился с грузом сандала во Вриндаван. Через несколько дней он опять оказался в деревне Римуна, где стоит храм Гопинатхи. 155. Gopinatha Charanikaira Bahu Namaskara Pramaveshi Nitya Gita Karila Apara. When Madhavendra Puri reached the temple of Gopinath, he offered his respectful obeisances many times at the lotus feet of the Lord. In the ecstasy of love, he began to dance and sing without cessation. Текст 155. Войдя в храм Гопинатхи, Мадхавендра Пури простерся у его лотосных стоп. Снова и снова он падал ниц перед Гопинатхой. В экстазе любви он стал танцевать и петь, и танцу его не было конца. На самом деле я горю в экстазе. I got some, I saw they were already duck in Echo Village, and they gave me medicine to cool me down. Now I'm feeling cold, and too cold, so I have to put on another sweater.
Если когда я был в Эко-Виллидж, я встретился с одним аюрведическим врачом, он дал мне лекарство, которое понижает температуру тела, поэтому я вынужден одеваться теплее. I think I should start next month when the weather won't, when it's hot again. Я поэтому перестала пить это лекарство и, наверное, начну его в следующем месяце, когда температура воздуха поднимется. 156. Puride ki sevaka sava samana karila shira prasara dhiratanri bhikshakarila. When the priest of Gopinath saw Madhavendra Puri again, he offered all respects to him and giving him the sweet rice preparation made him eat. Текст 156. Когда служитель Гопинатхи снова увидел Мадхавендру Пури, он воздал ему должные почести и угостил прасадом, сладким рисом. Text 157. Serachi devalehi karila shayana shesharatri haila puri dakila swapana. The Madhavendra Puri took rest at night in the temple, but towards the end of the night, he had another dream. Текст 157. Мадхавендра Пури остался ночевать в храме, а под утро ему приснился такой сон. Text 158. Gopala shikahi shunehi madhava karpura chandanami pailiyamasava. Madhavendra Puri dreamed that Gopal came before him and said, "O Madhavendra Puri, I have already received all the sandalwood and camphor." Текст 158. Во сне ему снова явился Гопала и сказал: «О Мадхавендра Пури, я уже получил достаточно камфоры и сандала». 159. Kapura shahitagashi esava chandan gopinatharangi nitya karaha lepanna. Now just grind all the sandalwood together with the camphor and then smear the pulp on the body of Gopinath deity until it is finished. Текст 159. Теперь приготовь из сандала и камфоры пасту, и каждый день умощай ею Гопинатху, пока она не кончится. Text 160. Gopinathamra seyaka I angahaya inhake chandandila habimora tapakshaya. There is no difference between my body and Gopinath's body. They are one and the same. Therefore, if you smear the sandalwood pulp on the body of Gopinath, you will naturally also smear it on my body. Thus the temperature of my body will be reduced. Текст 160. Между мной и Гопинатхой нет разницы, мы суть одно. Поэтому, нанося сандаловую пасту на Гопинатху, ты естественным образом будешь умощать и меня. Тогда мой жар пройдет. You understand the Gopal deity in Vrindavan? You told him you go to south, bring me sandalwood. Вы понимаете, что Гопала из Вриндавана, он сказал Мадхавендру Пури, чтобы он отправился и получил сандаловую пасту. They mix the sandalwood with the camphor powder with sandalwood. It makes it cool, more cool. Камфору смешивают с сандаловой пастой для того, чтобы сделать ее еще более охлаждающей. So then he went to the Gopinath in Ramuna. Then that Gopinath stole the key for him. И вот на пути в Пури он посетил Римуну, где Гопинатха украл для него сладкий рис. So then he went on to Puri, got the sandalwood, but came back to Ramuna. И вот после этого он отправился в Джаганнат-Пури, собрал там достаточное количество сандаловой пасты и на пути обратно снова зашел в Римуну. And then Gopinath in Vrindavan appears in his dream. И вот Гопината из Вриндавана явился ему во сне. We're the same person. Это та же самая личность. You don't have to bring it all the way to Vrindavan. You can give it to me here on this Gopinath deity. Он сказал: мне отлично, тебе не нужно все это везти во Вриндаван, ты можешь предложить это мне здесь, в Римуне. Purport. Gopal was situated in Vrindavan, which was far from Ramuna. In those days, one had to pass through provinces governed by the Muslims, who sometimes hindered travelers. Considering the trouble of his devotee, Lord Gopal, the greatest well-wisher of his devotees, ordered Madhavendra Puri to smear the sandalwood pulp on the body of Gopinath, which was non-different from the body of Gopal. In this way, the Lord relieved Madhavendra Puri from trouble and inconvenience. Комментарий. Гопала находился далеко от Римуны, во Вриндаване. В те дни, чтобы попасть из Римуны во Вриндаван, нужно было пересечь несколько провинций, которые находились под властью мусульман, и те иногда чинили путешественникам препятствия.
Понимая, с какими трудностями может столкнуться Мадхавендра Пури, Господь Гопала, величайший покровитель своих преданных, попросил его умастить сандаловую пасту Гопинатху, который не отличен от Гопалы. Так Господь избавил Мадхавендру Пури от ненужных беспокойств. Here it says the loving affairs between the Lord and his pure unalloyed devotees. И здесь мы видим любовный взаимообмен между Господом и Его преданным. Krishna is asking his devotee to do him a favor. Господь попросил своего преданного сделать для него услугу. And he's thinking if he has to come back to all those different territories, it may be difficult and dangerous, so he changed the program. You give it. I'll take that sandalwood and camphor in Ramona, not in Vrindavan. Но потом он подумал, что моему преданному придется нести этот сандал через несколько провинций, где он может столкнуться с проблемами. Поэтому он поменял свой план и сказал, что ты можешь предложить мне это здесь, в Римуне. Just to save him from trouble. Для того, чтобы избавить своего преданного от ненужных беспокойств. It's like the deity of Sanatana Goswami. Krishna appeared before Sanatana Goswami. In his old age, he used to do Govardhan Prikram every day. То есть божество Кришна явился перед Санатаной Госвами. Раньше Санатана Госвами он делал Говардан Парикраму каждый день. And Krishna, a young cowherd boy appeared. He said, "Sanatana Baba, you're too old for this. You should let me carry you." И вот маленький Гопала, пастушок, явился перед Санатаной Госвами и сказал: «О, Баба, ты такой уже старый, давай я помогу тебе». Krishna, in the form of a cowherd boy, was willing to carry his devotee around on his back. И вот Кришна в форме мальчика-пастушка был готов нести своего преданного на своей спине. And eventually he gave him is that the one with the thumbprint? That's not. Footprint. There's a big one. Where is it? It's in Madhya-lila also. So then Krishna gave him the worship of a Govardhan. You can prikram around this one. It's the same as prikram around the whole hill, because you're too old to actually do it. И Кришна дал ему камень с Говардана и сказал, что ты можешь обходить этот камень, и это будет равносильно обходу всего Говардхана, поскольку ты уже слишком стар для того, чтобы обойти всю парикраму. If you walk around this 4 times, it's equivalent to Govardhan Prikram. Если ты обойдешь вокруг этого камня 4 раза, это будет равносильно обходу всего Говардхана. Has a footprint on that one? Footprint? If you see that in the Radha Damodar temple, they will show you. They can bring it out and show. It's a big one. You can see a footprint on it also. То есть этот камень находится в Рада-Дамодаре во Вриндаване, и иногда, если вы попросите, они могут вынести вам этот камень, и вы увидите на нем отпечаток стопы Господа. Text 161. Dvidhana bhavi bahivanai kaila kichumani vivashakari chandan deha amaravachani. You should not hesitate to act according to my order. Believing in me, just do what is needed. Текст 161. Отбрось все сомнения и действуй, как я велю. Поверь мне и сделай все необходимое. Text 162. Eta bali gopala jeli gela goshani jagila gopinathara sevakagani takiya anila. After giving these instructions, Gopal disappeared, and Srila Madhavendra Puri awoke. He immediately called for all the servants of Gopinath, and they came before him. Текст 162. Дав это наставление, Гопала исчез. Мадхавендра Пури проснулся и сразу же созвал всех слуг Гопинатхи. Text 163. Prabhuranjahilai kapura chandan Gopinatharangi nitya karalepan. Madhavendra Puri said, "Smear the body of Gopinath with this camphor and sandalwood I have bought for Gopal in Vrindavan. Do this regularly every day." Текст 163. Мадхавендра Пури сказал: из камфоры и сандала, которые я принес для Гопалы во Вриндаване, изготовьте пасту и каждый день умощайте ей Гопинатху. 164. In hake chandana dile Gopala Haibi Sital Svatantreshvara Tanriyagna Se Prabal. If the sandalwood pulp is smeared over the body of Gopinath,
then Gopal will be cooled. After all, the Supreme Personality of Godhead is completely independent. His order is all-powerful. Текст 164. Когда вы будете наносить на Гопинатху сандаловую пасту, Гопала также почувствует прохладу. В конце концов, Верховный Господь полностью независим, и воля Его нерушима. Text 165. Krishna Kali Gopinata Paribhi Chandan Shuni Anandita Haili Sevakarman. The servants of Gopinath became very pleased to hear that in the summer all the sandalwood pulp will be used to anoint the body of Gopinath. Текст 165. Узнав, что вся сандаловая паста будет использована, чтобы летом натирать Гопинатху, его слуги очень обрадовались. Text 166. Purikehi duhi gashibi chandan arajani duhi deha dibe yevatana. Madhavendra said, these two assistants will regularly grind the sandalwood, and you should also get 2 other people to help. I shall pay their salaries. Текст 166. Мадхавендра Пури продолжил. 2 моих спутников будут натирать каждый день сандал, а вы найдите им в помощь еще 2 человек. Я оплачу их работу. You go and beg for some money to pay their salaries. То есть ему пришлось собирать деньги для того, чтобы оплачивать эту работу. 167. Mata chandana de pradhaya kashiya paraya seveka shava ananda kariya. In this way, Gopinath Ji was supplied ground sandalwood pulp daily. The servants of Gopinath were very pleased with this. Текст 167. Так Гопинатхи стали каждый день готовить сандаловую пасту, и его слуги были этим очень довольны. Text 168. Pratya chandana praya yavadhailanta tataya rahila puri tavat payanta. In this way, the sandalwood was smeared all over the body of Gopinath until the whole stock was finished. Madhavendra Puri stayed there until that time. Текст 168. Сандаловую пасту наносили на Гопинатху до тех пор, пока запасы сандала не иссякли. Все это время Мадхавендра Пури находился в Римуне. Text 169. Grishma Kaliyanti Puna Nilchali Gela Nilchali Chaturmasya Anande Rahila. At the end of summer, Madhavendra Puri returned to Jagannath Puri, where he remained with great pleasure during the whole period of Chaturmasya. Текст 169. В конце лета он вернулся в Джаганатхапури, где в великом блаженстве провел всю Чатурмасию. Purport: the Chaturmas period begins in the month of Ashad, June, July, from the day of Ekadasi called Shayana-ekadasi in the fortnight of the waxing moon. Комментарий. Чатурмасия начинается в Шаяна-экадаши, который приходится на светлую половину месяца Ашата. The period ends in the month of Kartik, October-November, on the Ekadasi known as Uttana-ekadasi, in the fortnight of the waxing moon. А заканчивается Уттага-экадаши, приходящийся на светлую половину месяца Картика. The big description of Chaturmas. Здесь в комментарии дается описание Чатурмасии. The whole period of Chaturmas should be observed by all sections of population. It doesn't matter whether one is a grihastha or a sannyasi. This observance is obligatory for all ashrams. Чатурмасию должны соблюдать все слои населения. Не имеет значения, является человек грихасткой или саньяси. Соблюдение чатурмасии обязательно для всех ашрамов. The real purpose behind the vow taken during these 4 months is to minimize the quantity of sense gratification. Истинная цель соблюдаемых в этот период обетов заключается в том, чтобы свести к минимуму все чувственные наслаждения. This is not very difficult. In the month of Shravan, one should not eat spinach. Это не так трудно. В месяц Шравана следует воздержаться от шпината. In the month of Bhadra, one should not eat yogurt. В месяц Бхадра от йогурта. Month of Ashwina, one should not drink milk. А в месяц Ашвина от молока.
one should not eat fish or other non-vegetarian foods during the month of Kartik. В месяц Картика нельзя есть рыбу и другие невегетарианские продукты. A non-vegetarian diet means fish and meat. Similarly, masura dal and urad dal are all considered non-vegetarian. Невегетарианская пища – это рыба и мясо. К ней также относятся масура дал и урад дал. You know urad dal? Вы знаете урад дал? Very popular. Он очень популярен. It said it's so high in protein, it's almost like non-veg. Говорится, что в нем находится столько протеина, что оно равносильно мясу. You know masura dal? Знаете о масура дал? Pink color. Он красного цвета. Smells like fish. Он пахнет как Tastes like fish. рыба. But they're vegetarian, but I think that was Bhaktisiddhanta quote. It's urad dal is so much protein, it's just like eating meat. И Бхактисиданта Сарасвати говорил, что в этих далах находится столько протеина, что это все равно, что есть мясо. In ISKCON, there's not a rule that, although it's there in the calendar, it's not very strictly followed by a lot of people. То есть в Исконе, несмотря на то, что у нас в календаре есть эти указания на пост в Чатурмасе, не так много людей, кто им следует. Oh yeah, it mentions here. These two dals contain a great amount of protein, and food rich in protein is considered non-vegetarian. Эти виды дала содержат много белка, а пища, богатая белком, считается невегетарианской. On the whole, during the 4-month period of Chaturmas, one should practice giving up all food intended for sense enjoyment. Другими словами, во время 4 месяцев Чатурмаси следует избегать любой пищи, предназначенной для наслаждения. There's so many stipulations in this chart, according to the Hari Bhakti Vilas, of observing Chaturmas. Очень много спекуляций существует, которые основаны на Хари Бхакта Виласе. There's many other restrictions what you shouldn't eat. Существует очень много других ограничений того, что вы не должны есть. You don't cut your hair or your fingernails. You sleep on the floor. Вы также не должны стричь свои волосы или ногти, вы должны спать на полу. Take bath in the river. Take bath in the river. Вам нужно принимать омовение исключительно в реках. Of course, we offer a lamp to Krishna. Также предлагать лампы Кришне, которые мы и так делаем. But Srila Prabhupada said just those 4 things. First month we'll fast from yogurt, shak, spinach, then milk, or yogurt, then milk, then urad. Но Шрила Прабхупада сказал, вам нужно следовать всего лишь этим 4 вещам. То есть первый месяц вам не нужно есть шака, потом вам не нужно есть йогурт, потом молоко и потом урад дал. So it's not difficult. We can at least follow that. И это совсем не сложно, и мы можем следовать этому. See, that time is the rainy season. И это как раз время сезона дождей. So especially the sannyasis, they wouldn't travel at that time. И особенно саньяси, они не путешествуют в это время. So they'd sit in one place. Они просто находятся в одном месте. So more of a burden to do madhukari if you're staying in the same place for 4 months. И намного сложнее совершать мадхукари, если вы живете в одном месте. So they would, because they're not doing anything, they can reduce their eating a lot. И поскольку они, в принципе, ничего не делают, они могут сократить количество потребляемой пищи. And that would be time more bhajan. They could do bhajan. The sannyasi's business is to wander around and preach to the household. И они могут совершать больше баджаны, и также занятием саньяси является путешествовать и проповедовать домохозяинам. So they're not using much energy, so they don't have to eat, and they can absorb themselves in the chanting, hearing, etc. И поскольку им не нужно сейчас много путешествовать и не тратить много сил, поэтому они могут сократить количество потребляемой пищи и погрузиться больше в баджан и пометование. Of course, in this age, it doesn't really affect us, the rain, the travel, because we have different types of
vehicles to move around in where we don't get wet Конечно, в этот век нам не так сложно путешествовать даже во время дождя, поскольку у нас есть машины и другие приспособления, как уберечься. and have nice shoes to wear. И у вас также есть хорошая обувь, чтобы носить. Usually Prabhupada writes that Chaturmasya starts on Ekadashi and finish also Kartik month finish on Ekadashi. We start Kartika on Purnima. It mentioned, I didn't read all the purport. То есть здесь в комментарии говорится, здесь Шрила Прабхупада говорит, что Чатурмаси начинается с Экадаши, но мы начинаем Чатурмасию в Пурниму. He said some Vaishnavas observe it on the full moon day and some the Ekadasi. So either you can start from the Ekadasi or the Purnima. Здесь в комментарии говорится, что некоторые вайшнавы соблюдают с полнолуния, а некоторые с Экадаши. Text 170. Shrimukhi Madhavapuriyam Mrita-charita Bhaktagani Shunana Prabhu Kare Ashvadita. Thus, Sri Chaitanya Mahaprabhu personally praised the nectarian characteristics of Madhavendra Puri, and while he related all this to devotees, he personally relished it. Текст 170. Так Шри Чайтанья Махапрабху превозносил подобную нектару добродетели Мадхавендра Пури, рассказывая о них преданным. Он испытывал сам неописуемое блаженство. This whole story was being narrated by Chaitanya Mahaprabhu when he came to this place, Ramona. То есть вся эта история была рассказана самим Шри Чайтанья Махапрабху, когда он пришел в Римуну. As he had heard this story from his guru, Ishwarapuri. И эту историю он слышал от своего духовного учителя, от Ишварапури. So now we're back to the... Right? Nityananda told him. Huh? Who told him? Next story. Okay. Next story Nityananda. This was Ishwarapuri. Sakshi Gopal. Okay. То есть вот эта история была рассказана Ишварапури. Okay, now we're back to the Mahaprabhu's moving. И вот теперь мы возвращаемся к путешествию Шри Чайтанья Махапрабху. Text 171. Prabhu kahe Nityananda karaha vichara puri shamana bhagyavana jagate nahiyara. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu asked Nityananda Prabhu to judge whether there was anyone within this world as fortunate as Madhavendra Puri. Текст 171. Господь Шри Чайтанья Махапрабху спросил Нитьянанда Прабху, есть ли на свете кто-либо удачливее Мадхавендра Пури? Text 172. Dhugda dhana chale Krishna yandri dekadila tina bari shatnarasi yandra agnya kaila. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Madhavendra Puri was so fortunate that Krishna personally appeared before him on the plea of delivering milk. 3 times the Lord gave orders to Madhavendra Puri in dreams. Текст 172. Шри Чайтанья Махапрабху сказал, Мадхавендра Пури очень повезло, ибо Кришна лично пришел к нему, якобы за тем, чтобы принести молоко. 3 Господь являлся Мадхавендра Пури во сне и давал ему указания. 173. Yanrupemi vashahana prakatahila sevangi karakari jagatak tarila. Being obliged because of the loving affairs of Madhavendra Puri, Lord Krishna himself appeared as a Gopal deity, and accepting his service, he liberated the whole world. Текст 173. Чувствуя себя в долгу перед Мадхавендра Пури за его любовь, Господь Кришна сам предстал перед ним в образе Гопалы и, приняв служение Мадхавендра Пури, освободил весь мир. 174. Janulagi Gopinatha Kirakaila Churi Ateva Namahailo Shirak Chorakari. On account of Madhavendra Puri, Lord Gopinath stole a pot of sweet rice. Thus he became famous as Kir Chora, the thief who stole the sweet white rice. Текст 174. Ради Мадхавендра Пури Гопинатха украл горшок сладкого риса, и с тех пор его стали называть Кширачора, похититель сладкого риса. Chora means thief. Чора значит вор. So he's become a Kir thief.
И вот он стал известен как воришка сладкого риса. So now he's known by that name today, Kirchhoff Gopinath. И его до сих пор знают под этим именем Кшира Чора Гопинат. What says when we steal, it's criminal, and we get chastised. Когда мы что-то воруем, это считается криминалом, и нас ругают. When Krishna steals, he's more glorified. People glorify that act of stealing. А когда Кришна ворует, то люди начинают прославлять его действия. So we cannot imitate. Поэтому мы не можем имитировать. Text 175. Kapura chandan yanayangi chaidela anandapuri goshani prema uthila. Madhavendra smeared the panel with pulp over the body of Gopinath. In this way he was overpowered with love of Godhead. Текст 175. Умастив Гопинатху сандаловой пастой, Мадхавендра Пури ощутил прилив любви к Богу. Text 176. Malacha deshika pura chandan aniti jala puri dukapavi iha janiya gopala. In the provinces of India, governed by the Muslims, there was much inconvenience in traveling with sandalwood and camphor. Because of this, Madhavendra Puri might have gotten into trouble. This became known to the Gopal deity. Текст 176. Идти с грузом сандала и камфоры через провинции, которыми правили мусульмане, было очень опасно. Мадхавендра Пури мог попасть в беду, и Гопала это знал. Text 177. Mahadaya Mahaprabhu Vakata Vatsala Chandan Pari Bhakta Shama Karila Shapala. The Lord is very merciful and attracted to his devotees. So when Gopinath was covered with sandalwood pulp, Madhavendra Puri's labor became successful. Текст 177. Господь очень добр и привязан к своим преданным. Поэтому, когда Гопинатху умастили сандаловой пастой, старания Мадхавендра Пури увенчались успехом. Take 177. Purida prema parakasta karaha vichara alokika prema chiti lagi chamatkara. Chaitanya Mahaprabhu placed the standard of Madhavendra Puri's intense love before Nityananda Prabhu for judgment. All his loving activities are uncommon, Chaitanya Mahaprabhu said. Indeed, one is struck with wonder to hear his activities. Текст 178. Чайтанья Махапрабху попросил Нитянанда Прабху подтвердить истинность его слов о Мадхавендра Пури. Любовь к Богу, которую испытывал Мадхавендра Пури, необычайна, сказал Господь Чайтанья. Слушая о ней, невольно приходишь в изумление. But when the living entity feels spiritual separation from Krishna Viraha, he has established the prime success of life. Комментарий. Когда человек начинает переживать духовную разлуку с Кришной, Кришна-вирагу, это означает, что он достиг высшей цели жизни. When one becomes disinterested in material things, he is simply experiencing the other side of attraction to material things, for material things. Просто утратив интерес ко всему материальному, мы лишь познаем обратную сторону материальной привязанности. However, feeling separation from Krishna and engaging in the service of the Lord to fulfill his mission constitutes the best example of love of Krishna. Однако чувствовать разлуку с Кришной и служить Господу, исполняя Его миссию, это наивысшее проявление любви к Кришне. Sri Chaitanya Mahaprabhu wanted to point out this intense love for Krishna exhibited by Srila Madhavendra Puri. Шри Чайтанья Махапрабху хотел подчеркнуть величие беззаветной любви к Кришне, которую испытывал Мадхавендра Пури. All Chaitanya Mahaprabhu's devotees later followed in the footsteps of Madhavendra Puri, serving the Lord without personal consideration. С тех пор все преданные Чайтанья Махапрабху следуют примеру Мадхавендра Пури, самоотверженно служа Господу. So what constitutes the best example of love of Krishna? Что является лучшим проявлением любви к Кришне, примером проявления любви к Кришне? We just mentioned it 2 sentences ago.
Только что 2 предложения мы прочитали об этом. And Одно из них feeling Кришна Вираху. separation from Krishna, Это чувствовать разлуку с And? Кришной. preaching, engaging in the Sankirtan mission. И также проповедовать и быть занятым в миссии Санкиртаны. This is the best example of love of Krishna. Это лучшие примеры проявления любви к Кришне. So when you engage in the Sankirtan as you all do, Поэтому мы должны быть заняты в Санкиртане. and you're feeling separation from Krishna, that is a perfection. И если вы заняты в Санкиртане и вы чувствуете разлуку с Кришной, то это проявление совершенства. So it means you're feeling the you're not going to feel separation from Krishna until there's attachment to Krishna. Вы не будете чувствовать разлуку с Кришной до тех пор, пока не появится привязанность к Нему. And you should engage in this service, the Sankirtan, which includes everything, Shravanam, Kirtan, Vishnu Smaranam, that includes, but specifically, especially the preaching aspect, to propagate the mission of Lord Chaitanya, that is especially endearing to the Lord. То есть Санкиртаной считаются все 9 процессов преданного служения, начиная со Шравана Киртаном, но особенно это проповедь. So the preacher who feels separation from Krishna, that's the best example Поэтому проповедник, который чувствует разлуку с Кришной, это самый лучший пример of love of Krishna. любви к Кришне. Krishna Sankirtan ki jai. It's 179. Paramavik. This is for our line. This is for us, Gaudiya Vaishnavas. То есть это в нашей линии, в линии Гаудия Вайшнавов. Parama Virakta Mauni Savarta Udasina Gramya Varta Bahi Dvitiya Sangahina. Chaitanya Mahaprabhu continued, Sri Madhavendra Puri used to remain alone. He was completely renounced and always very silent. He was uninterested in everything material, and for fear of talking about mundane things, he always lived without a companion. Текст 179. Читание Махапрабху продолжал. Шри Мадхавендра Пури старался избегать людей. Он был полностью свободен от привязанностей и неизменно молчалив. Безучастный ко всему материальному, он всегда путешествовал один, чтобы не вести разговоров на мирские темы. This is the lesson, the Avadut Brahman in the 11th Uddhava Gita. Это один из уроков Брамана Авадуты, которые приводятся в Уддава-гите. The occupation of a snake. То есть это занятие змеи. The snake is always alone. See? Змея, она всегда одна. So the sadhu always lives alone because as soon as you're with someone, living with someone, there's a chance of mundane gossip and things like that. Поэтому садху, он всегда живет один. Поскольку если вы живете с кем-то, то очень высока вероятность, что у вас могут возникнуть мирские разговоры. So that's what the Avadut Brahmana learned from the snake. Это как раз то, что Брамана Авадута узнал от змеи. He's listed 24 gurus. The snake was one of his gurus. То есть в его списке было 24 гуру. Один из этих гуру был змея. And the other example of what he learned from the python, I think we mentioned this before. The python doesn't go and endeavor for food. То есть один и также из примеров он узнал от питона. Питон он не передвигается в поисках пищи. Because they're really big and slow. Они очень толстые и медленные. So he just waits till the food comes to him. Поэтому питон просто ждет, когда еда придет к нему, и хватает. So sadhus like that. They don't like Madhavendra Puri. He never used to endeavor for food. He never used to beg. То есть саду они таковы. Вот, например, Мадхавендра Пури, он никогда не собирал пожертвования и не просил о еде. And the Lord came to him, offered him milk, stole care for him, brought milk as a cowherd boy, brought him milk. И поэтому что пришлось сделать Господу? Он пришел как мальчик-пастушок, вначале принес ему молока, потом ему пришлось украсть для него сладкий рис. Mahaprabhu is glorifying all these transcendental qualities. И вот Махапрабху здесь прославляет все трансцендентные качества Мадхавендра Пури.
680. Henajana Gopalera Anjamritapana Sahasra Kroshashi Buli Chandan Magina. After receiving the transcendental orders of Gopal, this great personality traveled thousands of miles just to collect sandalwood by begging. Текст 180. Получив трансцендентные указания, этот великий святой прошел тысячи километров, чтобы попросить для него сандал. 181. Bokirahi tabuana magina nakai henajana chandan bharavahilana yaya. Although Madhavendra Puri was hungry, he would not beg food to eat. This renounced person carried a load of sandalwood for the sake of Gopal. Текст 181. Даже голодный Мадхавендра Пури не собирал милостыню. Настолько отреченным был этот монах, несший Шри Гопали тяжелую ношу с сандалом. 182. Manake chandan tola vishake karpura Gopali padhi paiba eyana prachura. Without considering his personal comforts, Madhavendra Puri carried one mound, about 82 pounds, 40 kilos, of sandalwood and 20 tolas, about 8 ounces of camphor, to smear over the body of Gopal. This transcendental pleasure was sufficient for him. Текст 182. Пренебрегая личными удобствами, Мадхавендра Пури нес один маунд, около 40 килограммов сандала и 20 тол, четверть килограмма камфоры, чтобы пастой из них умастить Гопалу. И ему было вполне достаточно блаженства, которое он от этого испытывал. Utkalare daniraki chandana dekhina tani daila raja patra dekana. Since there were restrictions against taking the sandalwood out of the Orissa province, the tall official confiscated the stock, but Madhavendra Puri showed him the release papers given by the government and consequently escaped difficulties. Текст 183. Вывоз сандала за пределы Орисы был ограничен, и сборщик податей хотел было конфисковать его. Но Мадхавендра Пури предъявил сборщику пошлин документы с разрешением правительства и так избежал неприятностей. Text 184. Malachadeshi durapata jagati apara eke mati chandaniba nahi e vichara. Madhavendra Puri was not at all anxious during the long journey to Vrindavan through the provinces governed by the Muslims and filled with unlimited numbers of watchmen. Текст 184. Мадхавендра Пури не испытывал ни малейшего беспокойства во время долгого путешествия во Вриндаван, хотя путь пролегал через провинции, находившиеся под властью мусульман и кишевшие их соглядателями. 685. Sangayeka vata nahi gati danadite tatapi ushaha pada chandanlana yaite. Although Madhavendra Puri did not have a farthing with him, he was not afraid to pass by the toll collectors. His only enjoyment was in carrying the load of sandalwood to Vrindavan for Gopal. Текст 185. У Мадхавендра Пури не было ни гроша, чтобы платить сборщикам податей. Тем не менее, он не боялся их. Единственным источником его радости было то, что он несет сандал Гопали во Вриндаван. 26. Pagada premare svabhava chaja nija dukkha vigna dira nachari vichara. This is a natural result of intense love of Godhead. The devotee does not consider personal inconveniences or impediments. In all circumstances, he wants to serve the Supreme Personality of Godhead. Текст 186. Таково естественное следствие глубочайшей любви к Богу. Преданный перестает обращать внимание на свои неудобства и трудности, и при любых обстоятельствах стремится служить Верховному Господу. Purport: It is natural for those who have developed intense love for Krishna not to care for any personal inconvenience or impediments. Комментарий. Для тех, кто развил сильную любовь к Кришне, вполне естественно не обращать внимания на неудобства и трудности. Such devotees are simply determined to execute the order of the Supreme Personality of Godhead or His representative, the spiritual master. Такие преданные думают лишь о том, как выполнить указания Верховного Господа или Его представителя, Духовного Учителя.
In all circumstances, even amidst the greatest dangers, they undeviatingly carry on with the greatest determination. This definitely proves the intense love of the servitor. При любых обстоятельствах, даже перед лицом величайшей опасности, они с великой решимостью идут по избранному пути, не отклоняясь от него ни на шаг. Это неопровержимое доказательство глубокой любви к Богу. As stated in the Srimad Bhagavatam 10:14, tate nukampam susam samikshamaha samanaha. Those who seriously desire to get free from the clutches of material existence, who have developed intense love of Krishna, are worthy candidates for going back home, back to Godhead. Как сказано в Шримад Бхагаватам 10.14.8, тот, кто действительно хочет освободиться от оков материального рабства и развил в себе всепоглощающую любовь к Кришне, достоин вернуться домой, к Богу. An intense lover of Krishna does not care for any number of material discomforts, scarcity, impediments, or unhappiness. It is said that when one sees an apparent unhappiness or distress in a perfect Vaishnava, it is not at all unhappiness for him. Rather, it is transcendental bliss. Преданного, который самозабвенно любит Кришну, не могут остановить материальное неудобство, лишения, трудности или горе. Говорится, что идеальный вайшнав не воспринимает свои горести и страдания как несчастье. Напротив, они служат для него источником трансцендентного блаженства. One time, one of his servants came in the room, Prabhupada was crying. Однажды, когда один из слуг Шрила Прабхупады вошел в его комнату, он увидел, что Шрила Прабхупада плачет. So then a little lady asked him, Srila Prabhupada, is there any difficulty? Is anything wrong? И вот эта Матаджи, она спросила, Шрила Прабхупада, какие-то сложности, могу я как-то помочь? Prabhupada said something like, you don't understand transcendental ecstasy. Шрила Прабхупада ответил, на самом деле ты не понимаешь, что значит трансцендентный экстаз. In the Shashakam Chaitanya Mahaprabhu has also instructed, Slishanava Padamratam Vinastu Mam. The intense lover of Krishna is never deviated from his service, despite all difficulties and impediments brought before him. В Шикшаштаке Шри Чайтанья Махапрабху говорит, тот, кто сильно любит Кришну, никогда не оставляет своего служения, с какими бы трудностями и препятствиями он не столкнулся. There we see so many of the stories of Krishna's great devotees who face many difficulties. И мы знаем о многих историях, когда истинные преданные Кришны сталкивались с трудностями. But they never forget Krishna. Но они никогда не забывали о Кришне. And they never blame Krishna. И они никогда не обвиняли Кришну. But Krishna uses his pure devotees to give these examples for us, that when we think of difficult times, when we think of, what difficult times the Pandavas had, what difficult times Drupadi had, what difficult... But so many examples are there that our difficulties are not actually very difficult at all. И Кришна использует для своих преданных для того, чтобы научить нас, что когда у нас возникают какие-то сложности, мы можем вспоминать о пандавах, какие у них были проблемы, или о Кунти, или Драупаде, и тогда мы можем понять, что на самом деле наши проблемы не являются проблемами. Shri Gopal wanted to show how intensely Madhavendra Puri loved Krishna. Therefore, he asked him to go to Nilchal to fetch sandalwood and camphor. Текст 187. Шри Гопала хотел показать, как сильно Мадхавендра Пури любит Кришну. Поэтому он попросил его отправиться в Нилачалу и принести оттуда сандал и камфору. 628. Baru Parashrame Chandanare Muna Nila Ananda Baridamani Dukanaga Nila. With great trouble and after much labor, Madhavendra Puri brought a load of sandalwood to Ramuna. However, he was still very pleased. He discounted all the difficulties. Текст 188. Мадхавендра Пури доставил сандал в Римуну, преодолев огромные трудности. Невзирая на это, он был очень доволен. 189. Pariksha Kariti Gopal Kailan Jardana Parika Kariya Shesha Haili Dayavan. To test the intense love of Madhavendra Puri, Gopal, the Supreme Personality of Godhead, ordered him to bring sandalwood from Nilchal
And when Madhavendra Puri passed his examination, the Lord became very merciful to him. Текст 189. Гопала, верховная личность Бога, велел принести из нелачалы сандал, чтобы испытать Мадхавендра Пури. И когда Мадхавендра Пури сделал это, Господь пролил на него особую милость. 190. E bhakti bhakta priya Krishna vyabhara bhuchitto ama sabara nahi adhikara. Such behavior exhibited in loving service between the devotee and the devotee's love of object, Sri Krishna, is transcendental. It is not possible for a common man to understand. Common men do not even have the capacity. Текст 190. Взаимоотношения преданного и объекта его любви, Кришны, проявляемые в любовном служении, абсолютно духовны. Обычный человек не способен разобраться в них, ибо это выше его понимания. Only devotee can understand the pure devotees. Только преданный может понять чистого преданного. Chaitanya-charitamrita ki, Sri Madhavendra ki jai, Sri Mahaprabhu ki jai, Sri Krishnadas Kaviraj Goswami ki jai, Sri Prabhupada ki jai, Mayava Bhaktivinoda ki jai, Madhya Gaur Premanandi Hari Hari. Yes. But in this story, we cannot hope that we are not different from, different from Prabhu in the ground. So that's why you can give me this sort of fundamental. No, the other way around. Gopinath. Gopal said. Yeah, okay. But the devotees, when they worship for one form of the Lord, they go detached, and then even they go around the world and see another deities that not feeling so much, maybe, relationship. But Lord, the same. Is it? Why is that? And should the devotees feel same feelings to another deities also, or it's okay if he feels most feelings to his favorable deity? То есть здесь из этой истории мы понимаем, что Гопала, он сказал, что он не отличен от Гопинатхи. Но преданные, которые поклоняются определенной форме Господа, и когда они потом путешествуют по миру и видят другие проявления формы Господа, они не чувствуют той же самой привязанности. Нормально ли это? Или преданный должен испытывать те же самые чувства к другому божеству, а не только к объекту своего поклонения? Sure. На самом деле я точно не знаю. I haven't heard, but I mean, it would seem wonderful if the devotee felt the same for every deity. Наверное, это было бы удивительно, если бы преданный испытывал те же самые чувства по отношению ко всем божествам. But that would be just like in this case, if the Lord is actually speaking to you, then you can understand He's my same Lord. He's just speaking through this form here. Но вот в этой конкретной истории, то есть здесь Господь, Он сам лично говорит, что Он не отличен. Otherwise, if we're not that fortunate, then we generally have our own favorite deity. It's called the Istadeva. Но если мы не настолько удачливы, и в обычных случаях у нас есть свое определенное божество, и оно называется Иштадева. So and that deity we develop a more of a relationship with. That's generally the deity that you grew up with, or you're close by, one you see regularly. И обычно именно с этим божеством устанавливаются отношения, то есть то божество, которое вы видите в то время, когда вы растете, которое находится рядом с вами, которому вы поклоняетесь. And then just philosophically we understand is the same persons appearing in different forms. Ну и, конечно, существует философское понимание того, что та же самая личность, она проявляется в разных формах. So the question is, how should we see it? But I think it's a question of realization when you can see them all the same. Я считаю, что это просто вопрос реализации. Видим ли мы все божества одинаково? When you get the same feelings
from another deity as you do from your own Istadeva, then that would be nice. То есть, если вы будете испытывать те же самые чувства к другому божеству, такие же чувства, которые вы испытываете к своему Иштадеву, я думаю, это было бы очень хорошо. But it appears that everyone has the Istadeva, so you should have a favorite deity, a specific deity. Но кажется, что у каждого преданного есть свой Иштадева. Just like I think if we asked in this room, who is your favorite Krishna? What aspect of Krishna? What mood? Everyone would have their own favorite, right? То есть, если мы начнем спрашивать у преданных, какой аспект Господа вам нравится, какое больше божество вам нравится, то есть у каждого преданного это будет свое. And particular mood as a son or a lover or a friend. И также определенном настроении, как возлюбленного, как сына, как друга. I think everyone has that. Everyone has a strong feeling for one particular aspect. То есть я думаю, что у каждого преданного есть какие-то определенные сильные чувства к какому-то определенному аспекту Господа. It may be sentiment, but still it's there. Возможно, это могут быть просто сентименты, но все равно это присутствует. At the stage of ashakti, then you begin to really connect with that particular what your real relationship is. Когда вы достигнете уровня ашакти, тогда у вас проявятся истинные чувства к тому как раз Господу, с которым у вас есть отношения. Because that's when the strong attachment comes. Поскольку на этом уровне проявляется очень сильная привязанность. But I've never heard that one should have an Istadeva, but everyone does have. Most people do have Istadeva. Я никогда не слышал, что вы должны иметь Иштадеву, но опыт показывает, что у каждого есть. Has anyone heard we should have an Istadeva? Кто-нибудь вообще слышал о том, что у нас должно быть Favorite deity? любимое божество Иштадев? I don't know. But anyway, probably we have, right? Everyone has a favorite deity, I guess. Но так или иначе у каждого из нас есть свое любимое божество. So naturally, that deity is going to be more dear to you than the others. И, естественно, это божество будет вам наиболее дорого, чем все другие божества. But if another one starts to reciprocate with you in a more a real way, a more direct reciprocate, then you'd probably switch to that. Но если, конечно, не случится так, что другое божество начнет отвечать вам более глубоко, то тогда, возможно, вы переключитесь на другое божество. Anyway, it seems it's perfectly normal and advisable to have a Istadeva. То есть кажется, что это абсолютно нормально иметь как божество Иштадева. Simple question from internet. The Chinese devotees asking, can we offer durian to Krishna? Offer? Durian. Durian is kind of fruit. Looks like jackfruit, but has very, very bad smell. What, the one from Malaysia? Yes. То есть вопрос с интернета, то есть преданные спрашивают, можно ли предлагать какой-то фрукт, который растет только в Малайзии, он очень похож на джекфрукт, пахнет еще хуже. Дуриан. I don't know. But ask the devotees in Malaysia what they do. Я точно не знаю, спросите у преданных в Малайзии, что они с ним делают. Сейчас и в Китае это привозят. Anyone from Malaysia? Anyone from Malaysia here? I know some restaurants they ban it, but in Malaysia. То есть я знаю, что в некоторых ресторанах Малайзии запрещено этот фрукт продавать. I can't. Good taste and a bad smell. What do you do? Ну, положим, если там хороший вкус и плохой запах, что делать? But it's an offense not to offer this, but the fruit, the seasonal fruit in that locality. It's an offense not to offer it to the deity. But there are some foods also that you don't offer. But I don't know about this particular. То есть одно из оскорблений предлагать божеству фрукты по сезону. Но вот конкретно про этот я не знаю. Just like this masuri dal, we don't offer to the deity. Как, например, вот такой дал, который называется масура или красная чечевица, мы его не предлагаем божеству. Gaudiyas. Urd dal we do, but not the masuri. То есть Гаудия Вайшнава не предлагают, здесь даже не рекомендуется предлагать урад дал, ну так или иначе мы его предлагаем. Какие фрукты мы не должны предлагать Кришне? I don't know any fruits which you shouldn't offer to Krishna.
Я не знаю ни одного фрукта, который мы не должны предлагать Кришне. But things like onions, then we don't offer. Ну, например, вот лук, например, его не предлагают. А это две вещи. Движение санкиртана и разлука с Кришной. Это в один момент вместе нужно ощущать. Или потому что когда мы поем, когда распространяем книги, я не в разлуке с Кришной. Okay, there's two things you told we should preach and feel separation with Krishna. But in the time when we preach, when we sing, when we dance, we don't feel separation. Should these two things go together, like feeling of separation and preaching? You can't feel separation all the time. То есть, ну, конечно, разлуку вы не можете чувствовать все время. It's union and separation. Всегда есть встреча, разлука, встреча и разлука. So that they support one another. Одно всегда поддерживает другое. They can't be just one. Никогда не существует просто что-то одно. Otherwise, it's not ecstatic. It's just static. И тогда просто не присутствует экстаза, все становится очень статичным. You see, the spiritual world, that's what goes on. Vipalamba, Sambho, Vipalamba, Sambho. So the whole day goes on like that. То есть в духовном мире так и происходит. Випраламба, самбок, випраламба, самбок. Это то, как проходит их день. So the Vipalamba nourishes the Sambho, И випраламба, она подпитывает самбок. and the Sambhoga enhances the Vipalamba, makes it more intense. А самбок, он увеличивает випраламбу, делает ее еще более интенсивной. This way, the love is dynamic. It's always increasing. Таким образом, всегда присутствует динамика, всегда чувства увеличиваются. Intensity. Чувства становятся интенсивными. Until intensity becomes unbearable. До тех пор, пока эта интенсивность чувств не становится непереносимой. But somehow next time it comes even more powerful, you can bear it. Но как-то в следующий раз это становится еще более сильным и более совершенным. And the sambhog after that, after feeling like that, after the sambhog, is so wonderful that you can't imagine anything more than this. А после вот этого всего пережитого самбог становится такой прекрасной, что вам кажется, что ничего лучше даже нет. And because when the time for Vipalamba, it increases it again. When you meet, it's much more than what is before, and you can't imagine there could be anything more than this. А когда приходит снова разлука, випраламба, она настолько сильно увеличивает ваши чувства, что когда вы снова встречаетесь, вам кажется, что лучше уже не может быть. So one supports, nourishes the other, you see? И таким вот образом одно, оно подпитывает другое. The separation causes the longing and the hankering and the love. Разлука, она увеличивает жажду и стремление встретиться, и также увеличивает любовь. So when there is a meeting there, then the love is much greater. И когда происходит все-таки встреча, то любовь, она еще более велика. But then you get used to it. А потом вы привыкаете. Of course, it doesn't different, but it becomes. So then there has to be separation. Именно поэтому после этого опять должна быть разлука. And then it will always appear new, fresh, different. И таким образом встреча всегда кажется новой, освежающей. So it always keeps it exciting and fresh. Всегда она очень... То есть она всегда очень интенсивная и свежая. Not that it gets more and more intense, the separation more intense, the love gets more and more like that, because there's other things going on. I'm just giving the mechanics of it. То есть я просто объясняю вам механический процесс, не то, что как бы все сильнее и сильнее, конечно, другие вещи параллельно также происходят. According to the pastime, then it takes on a different mood, different flavor, and it goes another way, and then it can build up from there. То есть в зависимости от игры, то есть действия там развиваются, разное настроение, и уже оттуда это все развивается. These things can only be understood by direct experience. И все эти вещи можно понять только непосредственно, через непосредственный опыт. Prabhu said, if you ask these questions, esoteric spiritual question, Prabhu said, you will understand when you go there. И когда у Шрилы Прабхупады спрашивали вот эти эзотерические вопросы, он говорил, вы сможете их понять, когда вы отправитесь туда?
But that's why they're there. The both things must be there, the separation and the union, to keep it ever fresh and ever more and dynamic. Именно поэтому всегда должна присутствовать и разлука, и встреча, для того, чтобы эти чувства, они всегда были динамичны и свежи. And new and exciting, so these enhance the rasa. И вот это всегда что-то новое, оно обогащает расу. Maharaj, 有一个问题，您刚才讲到了说， Maharaj, I have a 每个 question. 人都 You 会 mentioned 对一个神像 that 发 every 展 one 出一个 of 特别 us 的 we 情 would 感。 develop a specific 那么我 feelings 想 towards I can't the hear too much. 在您服务的神像的最初，是不是他是您最喜欢的神像，或者是您是通过服务他之后才发现，你对他有特殊的情感？ Maharaj, when you were giving us class, you mentioned every one of us has a specific deity that we are feeling more attached to. And when you are serving Lord Nrsimhadev, do you have like very strong attachment before you are serving him or after serving him, and then you develop this attachment and he becomes your Ishtadev? То есть в этом классе вы сказали, что у каждого преданного есть свой Иштадева, свое божество. Вот до того, как вы начали поклоняться Господу Нрисимхадеву, у вас уже была привязанность к нему, или она развелась в то время, когда вы начали служить ему, и он стал вашим Иштадевом? На самом деле он не является моим Иштадевом. Это просто мое служение. Madhya-lila ki jai. Pankajanghri prabhu ki jai.